coriander for the garnishing. Okay. Hello everyone, this is Preeti from Preeti's Kitchen. আমি এখন আছি দার্জিলিংয়ে। তো আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। আমি দার্জিলিংয়ের একটি লোকাল রেস্টুরেন্টে যাব। তো ওইখানে আমি দুইটা আইটেমস অর্ডার করব। সেই দুইটা আইটেম রেস্টুরেন্টের মেইন শেফ আমাদেরকে সেটা ডিটেইলে রান্না করে দেখাবে। তো আমরা এখন ডিরেক্ট কিচেনে চলে যাব। রেসিপি দুইটার ডিটেলসে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমিও শিখে নেব, সাথে আপনারাও শিখে নেবেন। চলেন তাহলে। And this is the restaurant of Food House. আমি এখন থোকপাটা অর্ডার করব। থোকপা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের একটি ট্রেডিশনাল আইটেমস বলা যেতে পারে। উনি আমাকে সাজেস্ট করেছে। আর এখান থেকে দিব হচ্ছে চিকেন ফ্রাইড রাইস। ডিরেক্ট কিচেন থেকে শেফ আমাদেরকে রান্না করে দেখাবে। তো আমরা এখন ফুড হাউসে চলে এসেছি। She is the owner of Food House. My name is Pallindo Sherpa. My owner of this food house, Darjeeling. Yes, this is the near the Chaurasta. The Chaurasta is the heart of the town. আমরা এখন কিচেনে চলে যাব। So this is the kitchen. Hello, my name is Prakash Guru. I'm from Darjeeling. So I work in Food House restaurants. जी थुप्पा हम लोग नेपाली लोग का एक सूपी नूडल्स टाइप है जिसमें आपका सॉसी फ्लेवर का आपका चिकन जाता है। सो ये आपका थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिश है जो आपको सिर्फ दार्जिलिंग में ज़्यादा करके मिलेगा। सो इसको जब जो भी टूरिस्ट लोग इधर आते हैं तो उनको बहुत ही बेस्ट लगता है ये थुप्पा खाने से। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ द थुप्पास। ओके ग्रेट। First of all, we use the stock water. Stock water. Yes. This is the chicken stock. Yeah. Chicken stock. Okay. Yes. Chicken stock প্রথমে প্যানে যাচ্ছে। After that. This is the vegetable. Yeah, vegetables and boiled noodles. Boiled noodles and vegetables. Yes, ma'am. Boiled noodles and vegetable. Chicken stock में দিয়ে দিয়েছে। Okay. After that, we put some salt. স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। And Ajinomoto. Sorry, ওটা হচ্ছে Ajinomoto. Ajinomoto. MSG. MSG. Tasting salt. Tasting salt. Okay. এরপর এখানে tasting salt দিয়ে দিল সামান্য। Soya sauce. No, this is sesame oil. Sesame oil. Okay. And little bit of spring onion. Okay. कितना समय तक बॉईल करना है? Only 1.5 minutes. Or 1.5 minutes. Okay. Okay, that's it. This एक থেকে 1.5 মিনিটের মতো বয়েল করে নেব। এখন নুডলসের সাথে চিকেনটাকে প্রিপেয়ার করে দেব। প্রথমে প্যানে তেল দিয়ে দেব। garlic. Chop onion. Garlic and chop onion. Slice cuts of chicken. Sliced chicken. চিকেনগুলো আগে থেকে কুক করা ছিল। These are fried boneless. Fried, হ্যাঁ। Fried chicken আর garlic. And then little bit of stock. Chicken stock দিয়ে দিচ্ছি। Soya sauce. Soya sauce. 1 teaspoon. 1 teaspoon soya sauce দিয়ে দিল। টেস্টিং সল্ট সামান্য পরিমাণ। স্বাদ মতো কিছুটা লবণ। Salt. Sugar. আর স্বাদ মতো কিছুটা চিনি। Some chili paste. Little bit. ঝালের জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে চিলি পেস্টটা দিয়েছে। And that's ready. এখন এই চিকেনটাকে সুপি নুডলসের উপর দিয়ে দেবো। ওকে, তাহলে আমাদের একটা ডিশ হয়ে গেছে। ট্রেডিশনাল রেসিপি অফ দার্জিলিং, রাইট?
and Okay. we put some onion and coriander for the garnishing. ওকে দ্যাটস That's it. গ্রেট। ওকে, এখন আমরা সেকেন্ড রেসিপিতে চলে যাব। দার্জিলিং স্টাইলে চিকেন ফ্রাইড রাইসটা দেখো। চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছে, এখন এটাতে সামান্য তেল দিবে। প্যানে তেল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। We use first egg. ওকে, প্রথমে ডিমটাকে স্ক্রাম্বল করে নিচ্ছে। Some rice vegetable. সাথে কিছু গাজর কুচি আর ফ্রাইড চিকেন দিয়ে দিচ্ছে। Rice. This is boiled rice, right? Yes. Okay. 1 cup. One. Put some স্বাদ মতো কিছুটা half লবণ দিয়ে spoon of salt Okay. and tasting powder Tasting salt. and white pepper. White pepper. Okay. And little bit touch of the dark soya sauce. And spring onion. In Chinese we say chupa. রাইসগুলোকে হাই হিটে এখানে ফ্রাইড করা হচ্ছে। Ready? And this is done. Okay. So our chicken fried rice is ready. Okay, thank you. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you. সো আমাদের থোপ্পা অ্যান্ড চিকেন ফ্রাইড রাইস চলে এসেছে। আমরা এখন এটাকে টেস্ট করবো অ্যান্ড আপনাদেরকে রিভিউটা দিব। সো এটা হচ্ছে থোপ্পা, এটা সুপি নুডলস উইথ চিকেন। দিস লুক সো ইয়াম্মি। এখন আমি এটাকে টেস্ট করে দেখবো কী অবস্থা। আর এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাইড রাইস, যেটা আমরা আগেই টেস্ট করেছি এবং এটার টেস্ট আমার খুবই ভালো লেগেছে। অ্যান্ড এই ভিউতে এটা বসে এখন টেস্ট করব। এটা কাইন্ড অফ চিকেন সুপি নুডলস টাইপ। এই ডিশটা হচ্ছে মেনলি দার্জিলিংয়ের ওরা ট্রেডিশনাল ডিশ বলে। তো এটা আমাকে ওরাই প্রেফার করেছে যেটা টেস্ট করার জন্য। এটা আসলেই অনেক বেশি মজা। এখানের ওয়েদার খুবই ঠান্ডা, তো এই ঠান্ডা ওয়েদারে এই ডিশটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়। সো এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাইড রাইস। এটার টেস্ট মানে অনেক মজার, কিন্তু এটাতে স্পেশালি ওদের হিউজ কোনো মশলা কিন্তু ইউজ করেনি। যদিও চিকেনগুলো আগে থেকে কুকড করা ছিল, জাস্ট আই থিঙ্ক এটাতে আদা রসুন বাটা সামান্য দিয়ে জাস্ট ফ্রাই করে নিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য টিম অফ ফুড হাউস অ্যান্ড দে আর সো ফ্রেন্ডলি। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Thank you.